Hello everyone, welcome to NEET Zoology Tutorials by Revati. From today onwards we are going to discuss about another chapter of human physiology. Why? Because digestion and absorption is related in PU point of view, that means in IP board. సో నీట్గా ఆ పోర్షన్ ఉంటుందా లేదా అనేది ఇంకా క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉంది కాబట్టి ఆ టాపిక్ అక్కడ వైండప్ చేసి నెక్స్ట్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్రీతింగ్ exchange of gases, breathing and exchange of gases. బ్రీతింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే. బ్రీతింగ్ అంటే ఇన్హాలేషన్, ఎక్సలేషన్ అంటే ఆక్సిజన్ తీసుకోవడము, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేయడం. సో బ్రీతింగ్ అనేది మెయిన్గా 2 ప్రాసెస్ ద్వారా జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్హాలేషన్ అండ్ ఎక్సలేషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అసలు బ్రీతింగ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం. The process of exchange of atmospheric oxygen with cellular carbon dioxide is called breathing. Breathing అంటే ఏంటి అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఎక్కడెక్కడ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది? ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ సెల్స్. సో ఈ ప్రాసెస్ని బ్రీతింగ్ అంటాం. బ్రీతింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ atmospheric oxygen with cellular carbon dioxide. And what is respiration? Respiration is nothing but respiration ante the breakdown of glucose or respiratory fluid అంటారు. దీన్ని ఏమంటాము? respiratory fluid. The breakdown of glucose to liberate energy. Okay, the breakdown of glucose to liberate energy is called respiration. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే మన సెల్స్ యూజ్ చేసేటువంటి గ్యాస్ ఏంటి అంటే ఆక్సిజన్. అంటే ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఆక్సిడైజ్ అయ్యి మనకి ఎనర్జీ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఎ కెటబాలిక్ ప్రాసెస్. అంటే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని కెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటాము. అంటే రెస్పిరేషన్ అనేది మెయిన్గా ఎన్ని టైప్స్ అంటే 2 రకాల రెస్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటే ఆక్సిజన్స్ ప్రజెన్స్లో జరిగేదాన్ని ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. దట్ మీన్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ టు లిబరేట్ ఎనర్జీ. అంటే ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఆక్సిడైజ్ అయ్యి ఎనర్జీని లిబరేట్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ని ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. ఒకవేళ ఆక్సిజన్ లేకపోయినప్పుడు గ్లూకోజ్ అనేది యూటిలైజ్ అయితే బై అదర్ ప్రాసెసెస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్లూకోనియోజెనసిస్. ఓకే, ఆ ప్రాసెసెస్ ద్వారా
గ్లూకోజ్ అనేది కెటబలైజ్ అయ్యి ఎనర్జీ లిబరేట్ అయితే ఆ ప్రాసెస్ని ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటారు. జనరల్గా సెల్స్లో గ్లైకోలసిస్ జరుగుతుంది. గ్లైకోలసిస్ అంటే గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ పైరువిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ పైరువిక్ యాసిడ్. ఒకవేళ అదే ఆక్సిజన్ కనుక లేకపోయినట్లయితే గ్లూకోజ్ ఇస్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ లాక్టిక్ యాసిడ్. Here the intermediate molecule is pyruvic acid, and what is the end product here? Lactic acid. Here the end product is energy. That means here glucose with the help of oxygen it liberates carbon dioxide, water and energy. Okay, here 36 ATP are liberated. Energy is released in the form of ATP, adenosine triphosphate. Okay, so this mode of respiration, that means here the oxygen is utilized and what is released? Carbon dioxide. Okay, ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాం మనం? అట్మాస్ఫియర్ నుంచి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది? సెల్స్లో. సో వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఫర్ బ్రీతింగ్? The process of exchange of atmospheric oxygen with cellular carbon dioxide. Okay, అంటే అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఇన్హాలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం ఆక్సిజన్ని తీసుకొని ఆ ఆక్సిజన్ని మన హ్యూమన్ అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఉన్నటువంటి గ్లూకోజ్ యూటిలైజ్ చేసుకొని దేన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తున్నారు? మన హ్యూమన్ బాడీలో అంటే లివింగ్ ఆర్గానిజంలో ఉన్నటువంటి సెల్స్. I hope you understand the definition for breathing, right? So the process of exchange of atmospheric oxygen with cellular carbon dioxide. Here oxygen is utilized and carbon dioxide is released. So this process we call it as respiration, and this exchange we call it as breathing. Okay, next anaerobic respiration. Here the glucose is broken down into pyruvic acid and at last it releases as lactic acid. Why? Because here oxygen is not present. Okay, oxygen అనేది లేదు. ఆక్సిజన్ లేనప్పుడు గ్లూకోజ్ ఏ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లాక్టిక్ యాసిడ్. ఇన్ అవర్ మజిల్, skeletal muscle cells, for example, in normal condition we inhale and exhale, but we are doing severe exercises. At that time oxygen shortage will come. At that time what will happen? Sufficient amount of oxygen అనేది మస్క్యులర్ సెల్స్కి అందనప్పుడు ఆ మజిల్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయి? ఆక్సిజన్ యాబ్సెన్స్లో కూడాను అవి రెస్పైర్ అవుతాయి. ఆ ప్రాసెస్ని ఎనారోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఇక్కడ the glucose is broken down into pyruvic acid, and pyruvic acid is broken down into lactic acid. That means here the end product is lactic acid. Here how many ATP molecules are produced? 2 ATP molecules are produced. Okay, here how many? 36 ATP are released. That means ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేసినట్లయితే ఏది హై ఎనర్జీ ఈల్డింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. నీడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బిట్స్ అడిగేటప్పుడు ఏ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అంటారు? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ aerobic process. And during anaerobic respiration only 2 molecules of ATP is released. I hope you understand the definition for breathing and respiration and exchange of gases. Okay, breathing is nothing but the process of exchange of atmospheric oxygen with cellular carbon dioxide. Okay, and respiration is nothing but whatever the atmosphere of oxygen we inhale, by using that oxygen we are broken down this respiratory fuel. Our respiratory fuel name antunnamo ante glucose. That glucose is broken down and it liberates energy. Okay, so in the presence of oxygen 36 ATP is released. In the absence of oxygen only 2 ATP is released. Okay, that means in these two processes aerobic respiration is a high energy yielding process. Okay, I
I hope you understand this lecture. If you like the video, please like, share and subscribe my channel to support me. Thank you so much for watching.